Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 1:08 dan saya rasa ini sudah saatnya untuk saya memulai online meeting kita di siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Good afternoon, smart teachers. How are you guys doing, smarties? I hope you guys are doing great today, in this afternoon specifically. Today, on August 14, 2024, we will continue our weekly online meeting, continuing this event held by Faculty of Humanities of Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Yeah, last week we had this meeting hosted by me, but I think that I still need to introduce myself in this moment. So my name is Kakarian Gifari. You guys can just call me Kaka. I am an English literature student at Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. And in this moment, I get the opportunity for being the host in this agenda, Teacher Virtual Academy, for the second time. In this meeting, we will specifically talk about interculturality, culture and local languages in language classroom. But before we go into the presentation, I will take your energy, guys. And I hope smart teachers here could be energy. Okay, as usual, I will check the jargon which has been presented at the first meeting of this event. Okay, sebelumnya apakah bisa Bapak Ibu mungkin nyalakan kameranya terlebih dahulu? Kita akan cek jargon dan kita akan rekam bersama untuk menjadi bagian dari dokumentasi kita siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Okay. I hope you guys are still remember about the jargon I have presented last week. When I say Teacher Virtual Academy, you guys can answer be smart, okay? When I say Teacher Virtual Academy, you guys can answer be smart, okay? Bapak Ibu yang lain, bisakah bergabung untuk mengikuti jargon? Baik, saya pimpin ya Bapak Ibu. Jangan lupa dinyalakan suaranya ya Bapak Ibu supaya tidak hanya terlihat kameranya yang bergerak. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu. Saya ingin mendengar semangat Bapak Ibu semua walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang seperti ini. Baik. Saya coba ya Bapak Ibu. Teacher Virtual Academy. Be smart. Okay. One more time Bapak Ibu. Teacher Virtual Academy. Be smart. Oke, thank you Bapak Ibu. Silahkan di off mic kembali. Baik Bapak Ibu, sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, materi kita hari ini adalah Culture and Local Languages in Language Classroom. Bagaimana sebuah bahasa lokal atau bahasa daerah memiliki peran dalam sebuah kelas bahasa. Dan perlu saya sebutkan, perlu saya beritahukan juga kepada Bapak Ibu bahwa pemateri kita di siang hari ini sudah bergabung dan mungkin Bapak Ibu semua bisa say hi kepada Ibu Galuh, pemateri hebat kita siang hari ini. Selamat siang Ibu Galuh. Bisakah dicek suara dulu Ibu? Ya, selamat siang. Baik Ibu, terima kasih. Suaranya terdengar dengan jelas. Tanpa berlama-lama, mungkin kita akan segera masuk ke sesi pemaparan materi. Dan sebelum itu, saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita di siang hari ini, Ibu Galuh. Bisa mohon bantuan untuk di-share screen? Sambil menunggu share screen, perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwasanya
website Hello yang berfungsi sebagai media absen dan penempatan link Zoom dan lain-lainnya sedang ada masalah. Maka dari itu perlu saya beritahukan juga bahwa untuk sistem absen nantinya akan mendapatkan durasi tambahan yaitu sampai jam 9 malam. Dan sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa saja mengecek supaya di saat itu sudah ready mungkin Bapak Ibu bisa langsung absen. Baik Bapak Ibu, em, ada sedikit satu dua hal yang menyebabkan gagalnya share screen untuk CV ini. Saya akan bacakan saja singkatnya, Bapak Ibu. Pemateri kita di siang hari ini bernama Ibu Dr. Galuh Nur Rohmah, MPD, MID. Beliau merupakan salah satu dosen sekaligus wakil dekan di Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau mendapatkan gelar titel S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang dan melanjutkan untuk mendapatkan gelar MID-nya di Australia di Monash University dan selanjutnya mendapatkan gelar S3-nya di Universitas Negeri Malang dengan bidang keahlian pendidikan bahasa Inggris. Sangat banyak pengalaman beliau dalam mengikuti seminar, lokakarya, dan lain-lainnya. Baik itu sebagai penyaji, reviewer, dan lain-lainnya. Beliau juga tergabung ke dalam organisasi-organisasi sastra dan linguistik. Beberapa di antaranya termasuk dan tergolong ke dalam organisasi internasional. Salah satunya adalah Association Internationally de Linguistic Applied. Ya, itu. Mungkin cukup kurikulum vitae-nya saya sampaikan. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung mendengarkan bersama pemaparan materi kita di siang hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Galuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, very good morning. Very good afternoon, everybody. Very good afternoon, and okay, nice to be here with all teachers, yeah, from Indonesia. Yeah, we have teacher from Diri, Turen, and other. And we have Ibu Putu. Ibu Putu, it must be from Bali. Is that right? Ibu Putu, you are from? Yeah, Ibu Putu from? From Bali. Okay, yeah. Last week we went to Bali. Yeah. Yeah. Okay, nice to be here with all of teachers, ELT teachers, yeah, ELT practitioners. I'm happy when we are discussing with ELT practitioners. So in today's sessions, this is about the way we learning together. Yeah, of course, you have a very good experience on English teachings, and let's share the experience. Yeah, so the spirit of today's session is we are in the process of becoming, becoming a good teacher, becoming a good English teachers, and becoming a facilitator for our students. Okay, and hello teams, yeah. Nice to have you here. We have Bu Mira, Bu Lia, Pak Hafid, and then Bu Finda, and we have the host, Kaka, yeah. Okay, nice to have you as the host and all of you here. And today, based on the time schedule given by the teams, that the title of my presentation would be about interculturality. So, jadi membahas tentang interculturality itu
Kita tidak berharap sesuatu yang, waduh, kok sesuatu yang berat ya, karena intinya as a social being ya, we are as a social being, we of course will have interactions with others ya, pasti namanya saja inter itu kan between ya, awalan inter, semua yang berawalan inter itu pasti terkait dengan kita dan orang lain. Interaction, international, not Inter Milan ya, nanti jadi klub sepak bola nanti ya. Saya kira Pak Rizky itu paling penggemarnya Inter Milan. Jadi sesuatu yang inter pasti antar. Jadi interculturality, antar budaya. Apalagi kita sebagai dosen atau guru bahasa Inggris pasti akan bersentuhan dengan budaya yang berbeda. Budaya dari bahasa Inggris yang kita ajarkan dan bahasa Indonesia, dan ada lagi bahasa ibu, bahasa lokal. So our connection with language is part of culture ya, bagian dari budaya bahasa itu. Jadi kita bersinggungan dengan 3 budaya itu ketika kita mengajar. We are Indonesians and we are English teachers. Ya, itu kan identitas kita sebagai orang Indonesia yang sedang mengajar bahasa Inggris dalam hal ini. Nah, situasi itulah yang terus membuat kita menjadi agen perubahan yang harus membawa bagaimana kita bisa mempertemukan budaya bahasa Inggris yang kita ajarkan dengan budaya lokal dan budaya nasional. Itulah semangat interculturality ya. Jadi presentasi saya kali ini berjudul Integrating Elements Integrating Elements of Intercultural Communicative Competence to ELT. Jadi lebih praktikal. Ya, jadi materi kali ini bagaimana sih kita mengintegrasikan elemen-elemen interkultural ya di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena target pembelajaran bahasa Inggris itu kan meningkatkan kompetensi komunikasi siswa ya. Jadi sekarang pergeserannya tidak cukup hanya communicative competence, kita menambahkan intercultural competence. Because our classroom is a space to make both Indonesian culture and English culture growing together. Jadi itu semangat intercultural. Jadi kita tidak akan memunculkan kondisi di mana siswa kita mendewakan bahasa asing yang dipelajari, bahasa Inggris dalam hal ini, sehingga bahasa Indonesia menjadi inferior. Itu bukan semangat interculturality. Ya. Jadi ini judul yang diberikan oleh tim bahwa karena praktikal, I will have this some practices, some practical pedagogical implications of interculturality. Karena secara teori intercultural itu sangat luas. Nah, PR kita sebagai guru bahasa Inggris bagaimana nilai-nilai interculturality itu kita masukkan di dalam kelas. Ya, bahasa yang lain adalah intercultural language learning, pembelajaran bahasa interkultural. Oke, kita lanjut. Kita berbicara dulu bahasa di sekitar kita, ya, language around us. Kita punya mother tongue, bahasa ibu. Ya. Lalu kita ada national language. Kemudian kita sekarang menjadi pengajar international language. In this case is English, ya. So cited by Pustorini from Renald Kasali. We are facing generasi bingung bahasa. Generasi bingung bahasa itu artinya apa? Nah, bahasa daerah tidak bisa, bahasa Indonesianya kacau, bahasa Inggrisnya terbata-bata. We would not produce this kind of generation, ya. Kita bukan ingin menjadi kontributor untuk menghasilkan generasi yang bingung bahasa itu. Nah, PR kita adalah bagaimana membuat
generasi yang mapan bahasanya. Bahasa ibu, ini bahasa ibu bisa bermacam-macam ya, mother tongue ini. It could be Javanese, it could be Balinese, it could be Banjaris, it could be Sundanese. Lalu ada national language, bahasa Indonesia. Kemudian, tetapi bahasa ibu itu sekarang sudah mulai pudar, sehingga national language itu menjadi bahasa yang dominan untuk digunakan. Kemudian ada international language. Nah, bagaimana kita memposisikan ketiga bahasa itu? So, when we can position those three languages properly, we can produce a very good generation. Ya. Yang diterimakan nanti berapa? Nah, the function, fungsi-fungsi bahasa di sekitar kita, itu kalau kita fungsikan secara maksimal, bahasa ibu itu apa fungsinya? Ya. Karena transisi ini kan bahasa ibu itu kan is a transition language. Bahasa ibu it would shape way of thinking. Ya. Bagaimana bahasa ibu itu bisa membentuk cara berpikir kita. Karena melalui bahasa ibu kita belajar bagaimana kita berpikir. Apa itu? Benda ini namanya apa? Nah, kemudian bahasa ibu juga berfungsi sebagai viewing the world. Cara pandang kita terhadap dunia. Nah, karena bahasa ibu ya dunianya sekitar kita saja. Tapi itu menjadi alat yang penting untuk viewing the world. And then problem solving. This is the function of bahasa ibu. Problem solving because when in the early childhood want to communicate what they want, they will use bahasa ibu. Artinya untuk memecahkan masalah, dia menggunakan bahasa ibunya. Kemudian developing thinkings and building characters. That's why in at some schools we have bahasa daerah ya. Masih ada pelajaran bahasa daerah karena ini fungsinya untuk building characters. And we move to bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, the function of bahasa Indonesia is to prepare young learners as trilingual generations. Karena sekarang sudah tidak second language acquisition lagi, bisa third language acquisitions. Ya, dengan modal bahasa Indonesia yang mapan, siswa akan mampu memiliki atau menerima bahasa-bahasa asing dengan baik. Jadi intinya bahasa Indonesianya harus mapan. Ya, when Indonesian literacy settled, ya, they are able to communicate and they are able to receive foreign languages. Ya, when they start the teenage period. Ya. And then we move to bahasa asing or international language. In this case is bahasa Inggris, is to prepare for global communication and higher education. Jadi, when we position those three languages properly, we can achieve a better generation in terms of language proficiency. Now, our students are the citizen of the world. Yeah, they need English. But they have to settle down with bahasa Indonesia and they can understand then bahasa ibu. But now bahasa ibu could be bahasa Indonesia ya, because of some intercultural among their parents. And related to literacy ya, related to terus bahasa-bahasa itu kemudian untuk apa? Karena kita menghadapi global challenge ya, global challenge and aspirations. Now, literacy is not only counting, reading. Ya, tidak cukup baca, tulis, hitung. Baca, tulis, menghitung calistung. Baca, tulis, dan hitung. Tidak cukup. Literasi sudah lebih dari itu semua. Itu basic literacy. Now, tantangan kita adalah literacy skills. Ya, basic literacy using language for communication. That's like what we have in 3 languages tadi. And then basic literacy lagi listening, speaking, reading, and writing. And we need information literacy. We need media literacy and technology literacy. So the challenge for literacy is now different from 20 years ago. And then
we also need to learning skills. Kita masih ada tantangan lagi nih. Learning skill kita harus critical thinking, kemudian problem solving, creative and innovative, and communication and collaboration. Itu masuk learning skill. Nah, ini tantangan buat guru. Bagaimana membentuk siswa-siswa yang siap menghadapi global challenge ini. In terms of life skills, we have flexibility, how to help our students being flexible, and then full of initiative, and then social skills, productivity and leadership. Semua skill yang ada di sini itu kan muaranya communications, ya. So in our class, the classroom is very powerful, ya, very powerful media to prepare our students facing global challenge. Jadi kelas bahasa Inggris itu kelas yang sangat potensial. Bayangkan, now everybody speaks English, ya. Semua orang berbahasa Inggris sekarang. Dengan bahasa Inggris mereka menguasai informasi, media, teknologi, lalu menguasai komunikasi lintas budaya tadi, ya. Jadi ini tantangan kita. So, tantangan itu bisa dijawab dengan apa? Salah satunya dengan transformasi berpikir tadi. Bagaimana sih pergeseran effective communication untuk anak-anak kita, ya. Jadi ini yang mendasari mengapa communicative competence itu tidak cukup, tetapi ditambah dengan intercultural competence. Jadi ada pergeseran from communicative competence to intercultural communicative competence. Bahasanya sudah jelas tadi bahwa kita berinteraksi dengan budaya yang berbeda, yaitu bahasa Inggris. Bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu justru memunculkan kesadaran, ya, kesadaran bahwa kita berbeda, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda, bukan malah memunculkan judgment yang merugikan bahasa-bahasa, keberadaan bahasa itu, ya. Nah, ini contoh kecil. Contoh kecil kita mulai dulu kalau di kelas. Sebagai praktek, coba saya tertarik tadi kita sudah ngobrol dikit dengan Bu Putu. Bu Putu, kalau ada, ya, when someone compliment the watch you are wearing. For example, okay, Bu Putu, your watch is so beautiful, so gorgeous, and whatever. What would you say? Or what would you do in bahasa Indonesia? Lebih keras lagi, Bu Putu. Thank you for the chance given to me. Sorry, I am in the seminars at my campus as well. So I would like to try to answer the question. It depends, I think, to the language used when. What are you going to say in bahasa Indonesia when somebody is saying? Ya, Ibu. In bahasa Indonesia, when somebody. In bahasa Indonesia. Ya, in bahasa Indonesia, kalau ada orang yang memuji Ibu, aduh, jam tangannya bagus sekali, jam tangannya keren. So what are you going to say? Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih. Kalau Bu, ini saya Bu, siapa? Saya sambil, Bu Dina, are you here? Bu Dina? Not here. Bu Wiwin? Ya, tadi Bu Putu mengatakan when somebody saying that your watch is beautiful, Bu Putu memberikan contoh terima kasih. Nah, itu. Biasanya apa lagi Bu Putu selain terima kasih? Maybe give them some compliments as well, or be aware. Ya, yang umum ya terima kasih ya, tapi kadang sering kita bisa, oh enggak, ini biasa, ini diskonan dari Shopee ya, itu kita biasanya dipuji malah kita merendah. Oh enggak, ini diskon, ini enggak diberi teman ini. Waduh, ada lagi yang lebih ekstrim ini. Waduh, ini menghina, ini jam biasa aja. Padahal kita diberi komplimen.
diberi pujian. Nah, lalu kita bisa switch. What are you going to say in English, Bu Putu? Thank you. I only bought it in only for less than 100 rupiah. Okay. Yeah, yeah, that's the way we sometimes just thank you. Nah, suasana begini nih bisa kita munculkan di dalam kelas, at least at the beginning of our communication, we need to know Indonesian way and Indonesian expression and English expressions for responding compliments. This is not for judging that Indonesian is so bulatly ya. Indonesian is so, not really straightforward, while English is very good response. Jadi semangat kita bukan membandingkan atau menjustifikasi atau memberikan judgment. This is good, this is not good. Tapi memberi pengayaan pada siswa. This is Indonesian way, this is Indonesian expression, this is English expression. Itu semangat interculturality. Karena kita bersentuhan dengan dua budaya yang berbeda. And let them know that this is the difference. Nice to be different. So, as an English teachers, we contribute to our students to build their awareness that we are different. We have many different things. We have many different ways to say something. Nah, itu semangat dari bagaimana kelas kita, kelas bahasa Inggris kita itu harus memunculkan kesadaran-kesadaran antar budaya tadi atau interkultural tadi. Ya, karena clear ya, kelas kita tuh clear, posisi kita juga clear. We are Indonesian and we are English teachers. Ya, jadi posisi kita memang menantang ya, tapi inilah justru menjadi poin penting for us that we can contribute to build student sensitivity, students ability to see the world. Yeah. Okay. So this is one example. And another example. So I want to see some name of the teacher. Yeah. We have, now, this is also interesting way to make the student familiar about Indonesian and English cultures. Kalau ibu bapak mau membawa ke bahasa ibunya boleh ditambah. Bagaimana merespon pujian orang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, lalu bahasa daerahmu gimana? Nah itu kan semakin engage ya. The student will fully engage in the classroom interactions. Nah ini ada lagi, how to say it's okay instead of don't cry in bahasa Indonesia. Coba Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, are you there? Yes. Yes, okay. Excuse me, can you repeat the questions? Okay. Yeah, Bu Nur Hayati, sometimes in English, we will say it's okay to our friend, ya. How to say it's okay instead of don't cry. Sometimes we just say don't cry. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira selain it's okay, selain jangan menangis apa Bu? Kira-kira ucapan yang menenangkan teman kita. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja. Santai aja. Ya, mantap. Terus apa lagi Bu? Apalagi ya. Tuhan punya hadiah yang indah gitu. Apa Bu kira-kira? Apa ya? Semua akan baik-baik saja. Oke, nah itu kan enggak apa-apa. Santai saja. Semua akan baik-baik saja. In English Ibu selain don't cry apa? No problems. No problems, okay. Next. Everything will be okay. Everything will be okay, yes. Take it easy. Take it easy. Okay, good. Ibu majority local language-nya apa studentnya? Javanese and Banjarese. Javanese and Maduris? Banjarese, yes. Oh, Banjaris. Yes, I'm from Okay. Kalimantan.
Oh, from Kalimantan. Which Kalimantan, Ibu? It's Kalimantan, East Borneo. Kalimantan. Oh, Borneo, ya. My mother is from Sampit, ya. Oh, Yeah, that's why my name is Galuh. Yeah, that's originally Kalimantan's name. yes, Yeah. yes. Yeah, Ibu, when you have local language Javanese and Banjaris, Banjaris or Dayakis, the language Sorry? Banjar, bahasa Banjar ya. Iya, bahasa Banjar. Nah, berarti anak-anak juga bisa Bu dimunculkan. What are you going to say in Banjar, in bahasa Banjar, on in bahasa Jawa, for saying jangan menangis. Nah, akhirnya mereka sudah punya tiga interculture tadi, tiga interaksi budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Banjarnya. So this is the spirit of interculturality. Yeah, from very simple things, the teacher can help students to see the world, to see that the world is different and many way to say some things. Yeah. So this is the example. And now after having the case, yeah, for example, we need to know why intercultural communicative competence. I think most of the teachers are familiar with communicative competence. Now we have additional intercultural communicative competence. Ya, ini why ICC as a result of its impact of foreign language teaching. Jadi ini memang hasil atau dampak dari pengajaran bahasa asing itu ya, kita berinteraksi dengan bahasa asing, kita berinteraksi dengan budaya asing, dengan tetap memperkuat budaya kita. Yang kita takutkan kan ada superioritas dan inferioritas. Tidak, kita tidak menginginkan itu. Kemudian reason yang kedua, adanya urgent call to help students learn about culture and develop intercultural awareness. NICC of English. Ini sudah penting, ini sudah urgent, sudah genting, ada panggilan emergensi untuk membantu siswa itu learning about cultures and develop intercultural awareness. Kesadaran antar budaya. Oh iya, berarti dalam bahasa Inggris ekspresinya begini. Dalam bahasa Indonesia begitu. Itu untuk kesadaran. Lalu, the reason why we have to move into ICC is our responsibility to prepare global citizens. Now our students are alpha generation, yeah, they are the citizen of the world. Ya, netizen, ya, they are netizen. Ya, dulu citizen, ya. Sekarang kita punya netizen. Jadi kehidupan kita itu di net tadi, di jaringan-jaringan tadi. Itu responsibility kita to prepare them to be the member, the citizen of the world. And then basically goals of ELT English language teaching itu kan sudah jelas ya. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris kita itu apa sih? Menumbuhkan kompetensi-kompetensi ini. Nah, kompetensi linguistik jelas ya, linguistic competence. Siswa-siswa bisa mengenal vocabulary. Itu kan kompetensi linguistik. Siswa-siswa bisa menggunakan grammar dalam bahasa Inggrisnya. In writing, in listening, in speaking, yaitu kompetensi linguistik. Memilih kata yang tepat, menggunakan grammar yang tepat, itu linguistic competence. And sociolinguistic competence. Nah ini bagaimana sih menggunakan artinya bahasa di dalam masyarakat itu seperti apa? Kompetensi itu penting. Ini masalah bahasa, kata ini kira-kira sopan tidak? Ya, this is about politeness. Ya, kira-kira saya menyinggung tidak kalau memberikan komen seperti ini. Ini sociolinguistic competence. Karena belajar bahasa Inggris itu juga akan memunculkan itu. Membuat pertanyaan. Maaf. Jadi tidak langsung memunculkan pertanyaan yang tabu. Saya minum sebentar. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tabu. Itu yang akan kita ajarkan ke siswa kita.
Lalu ada socio-cultural competence. Bagaimana sih kita berkolaborasi, bernegosiasi, ya. Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan bahasa. Pragmatik jelas, bagaimana kita menggunakan bahasa yang tepat dalam konteks yang tepat. Oke. Maaf, ini saking semangatnya sampai batuk-batuk. Kemudian discourse competence, bagaimana siswa kita bisa berkompetens untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca, menghasilkan pembicaraan yang sistematis, yang runtut. Itu kompetensi-kompetensi yang harus kita berikan. Pertanyaannya, sudahkah kita membekali mereka dengan kompetensi ini? Nah, materi ini nanti salah satunya mau mencakup semua kompetensi. Bisa enggak, Bu, dalam suatu pembelajaran kita memberikan semua kompetensi? Kita harus yakin bisa. Karena reading tidak hanya reading. Speaking tidak hanya speaking, tapi ada aspek yang bisa kita masukkan, yaitu aspek-aspek budaya, sehingga kita masuk ke ranah sosiokultural tadi. Ya. Oke, saya kira ini sekilas saja. Kalau ini, ketika orang sudah kompeten secara interkultural, pasti dia memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan yang luas tentang budaya lain. Lalu dari pengetahuan itu terjemahkan di dalam keterampilan mereka. Mereka menjadi mampu mendengar. Mereka menjadi orang yang bisa melihat dari perspektif orang lain, memiliki empati. Lalu perilaku yang dimunculkan apa ketika anak-anak sudah kompeten secara interkultural? Interkultural competence itu artinya dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dari budaya yang lain. Nah, akhirnya apa? Sikap yang muncul respect. Mereka akan memiliki rasa hormat. Mereka akan terbuka. Mereka curiosity, ya. They want to know more about others. And they will find some discovery. Ya, tolerance masuk di situ. Artinya kelas bahasa Inggris itu kan kelas potensial ya untuk membentuk pribadi-pribadi yang respectful, yang humble, open, and tolerance. Duh, kok jauh sekali, Bu? Ternyata bisa ya kelas bahasa Inggris membentuk pribadi-pribadi yang itu. Sangat bisa. Karena urusan kita dengan komunikasi antar budaya. Kalau kita tidak punya rasa hormat atau rasa terbuka terhadap orang lain, nah itu tadi berarti kan komunikasi interkultural kita akan deadlock, stuck. Oke, nah lalu ada beberapa cara teknik developing intercultural communicative competence in English language lessons. Of course, in our classroom we have some materials, materials to learn. But again, as a teachers, we must be able to insert or integrate some local cultures and national culture into our English classroom. So I will present 6 methods. We have comparison method, cultural assimilation, cultural capsules, reformulation, prediction, and the last one is role play. It sounds so familiar for all of us, especially role play. That's common practice, we use in our classroom. So, maybe any questions before continuing to the first methods, Ibu Bapak? You can interrupt me if you want to say something, Okay, let's start with
this short video, I will present a video from Australian elementary schools. So what we can do with this video in our classroom, but the impact would be great. Yeah, pedagogically, this media will bring a big impact to our students' intercultural competence. Okay. Bisa didengar ya videonya? Bisa, Ibu. Tidak terdengar, Ibu. Tidak terdengar Ibu suaranya. Play with Okay. my Oke, Play- sudah, Ibu. It's coloring pictures that I can play. Play with my friends. I like learning. We don't learn fun stuff. It's learning. Playing outside. My too. I'm so sorry, ma'am. No voice. Nah, di situ tadi ada kelas welcome to prep prep schools ya. Welcome to prep class, preparatory class. Di sini ada kelas persiapan. Ya, beda dengan situasi kita. Sorry ma'am, videonya no voice, tidak kedengaran suaranya. Ya, sedikit saya percepat, nanti kita lebih ke poinnya ya. Untuk apa video ini kita sajikan. An interesting and exciting environment, lots of different nationalities, and the children are fantastic. They want to learn and they always want to do their best. It's a wonderful school. My favourite part of the school is the manners of our children. The other day when I was going through the office, a child opened the door for me. I said, "Thank you."
They said, our pleasure, and then race to the next door and open that one as well. They go above and beyond the call of duty. My favourite part of Dandenong North Primary School is when you're working with the preps and then you see them in a few years down the track and you see how much they've improved. The amount that they learn over those years is just amazing, and it's very rewarding for us in the reading room, putting in all the work that we put in, and also for the children as well. My favourite part of DM. Oke. Nah, dari aktivitas tadi, dari video apapun ya, you can present any kind of video, school routines in British, in Australia, but the point is, what are you going to do with the video? Okay, I ask teachers, you are welcome to share your experience. Maybe you have or you already use this kind of media in your classroom, and you can share what you did, yeah, and what you did, and I will see how you can bring interculturality in your classrooms. Okay, teachers, you can share your experience. Maybe you have similar media at that time and what you did leading to students' activity. Okay. I found Ibu. Bapak Firman, have you ever used video in your classroom? Pak Firman, are you there? Pak Firman atau Budina? Budina Umaroh? Okay, I'm so sorry, Ma'am Galuh, because not voice for in my website because I only look at the picture, but not, I don't know about the voice. Just what about share my experience when I teach? For example, maybe I using the media for a slide comic strip. But my comic strip I play at the barcode, so the student must scan barcode. Then for each group, for the person in the group have the responsibility to share about the picture. Then for each group, then make some comic strip to the story. Then after that, each group present what the moral value or the message that you can get from the comic strip, as like this. Okay, Thank you. Interesting, ya, interesting. Thank you, Budina from SMA 1 Turen, ya. You have a comic strip and you try to ask the students to explore the moral values. Have you ever connect students' Indonesian cultures with the comic? The comic strip as like maybe what about Tentang this is about the safe energy. The last class I using it. This is my class is for the 12th grade, so I think it's more than to explore, not only about the what about us like fable, myth, legend, but the student must find out the moral value or the message that the situation the student have known as like now many students that doesn't know do not know about the how to save electricity energy at home, especially for that. Yeah, yeah. So this is you bring to students' personal life, yeah. Okay, thank you. So that's a good example from Ibu Dina. And related to the video,
this is a potential media to build students' sense of sensitivity on different education systems. Nah, video itu bisa kita arahkan menggunakan comparison methods. Comparison methods di sini bisa kita pertama, you have a very popular example with primary and lower secondary schools, student in the topic of schools. Give them video, for example, and then ask them to identify school routines, subjects, length of classes, clothes to wear, school buildings, and homework, school meals, phrases, and behavior in the video. Itu kan tadi kita lihat ya, kayak school buildings. Nggak ada second floor and third floor. Semuanya lantai 1. School buildingnya and full of, we have playgrounds, at the schools. They have playgrounds and they can play and they can have any kind of physical activity. And school meals, we don't have idea about the school meals, And phrases, mungkin ada frase-frase di mana cara mengabsen guru. How the teachers greet the students in the morning. How the teachers call the students' name, for example. Termasuk behavior. Behavior tadi kan ada penyeberang lollipop. Di sana istilahnya penyeberang jalan tuh lollipop. And the lollipop help the students. And what the students' behavior. Karena ini masuk culture. Culture itu, behavior masuk cultures. Perilaku kita itu merepresentasikan culture kita. Nah, dalam satu video itu, kita bisa mengungkap banyak hal. Of course, students, firstly, you have to export the video. Homework, school buildingnya begini. Kemudian behaviornya begini dari video dulu, And then we move to Indonesian situations. Namanya saja comparison method Lalu kita arahkan mereka. Kalau di Indonesia gimana sekolahnya? Tadi di sekolah di sana kan the number of students are very small sangat kecil, paling 10-15. Nah, siswa kita akan, di Indonesia beda ya Bu di Indonesia it's around 30. Nah, satu perbedaan mereka dapatkan dari number of students. Di sana it's around 10 to 15 students and now we have 30 students in the classrooms. Jangan diarahkan, berarti gimana kelas kita? Jangan kan nanti muncul, sumpek macam-macam. Tidak seperti itu juga, tapi they need to know, they have small number of students and we have a big number of students. Nah, lalu ada juga kita bawa ke aspek itu tadi. Video tadi itu, it offers sociocultural knowledge. Kompetensi sudah kita dapatkan. Kompetensi sociocultural tadi. Because they can identify greetings, addressing people, polite request. Contohnya mungkin ada teman pinjam temannya. Bagaimana mereka mengekspresikan bahasanya. Kemudian proper use of place and thank you, formal register itu masuk sociocultural competence. Termasuk non-verbal communications. The way they raise hand, for example. Kalau di setting Australia atau di Barat kan guru tidak disebut Pak atau Bu. Langsung memanggil namanya. Nah, secara sosiokultural bukan berarti tidak sopan. Nah, anak-anak perlu disadarkan kalau di Indonesia begini, di sana begitu. Nah, ini potensial sekali ketika memunculkan intercultural competence melalui video. Melalui the first method that is comparison methods. They need to compare. The building, the uniform, the number of the students, and then the number of the subjects, the way the teachers treat the students. Nah, itu yang kita masukkan di comparison methods. So they can explore their own situations without
trying to say this is good, this is not good. Yeah, the point is not about choosing which one is better. No, but the point is raising the sense of difference. Yeah, that's comparison method. And then the second method is cultural assimilation. This is also a potential way to improve students' intercultural competence. For example, nonverbal greetings. Give them example nonverbal greeting from around the world, or in English-speaking countries, for example. And then cheek kissing termasuk kan, itu kan asimilasi budaya masuk. Ini loh, cipika-cipiki itu. A common greeting which people think is universal. Karena cipika-cipiki itu kan beberapa konteks negara beda. Dengan perempuan-perempuan di Arab tuh laki-laki juga cipika-cipiki, ya. Sementara cipika-cipiki di Indonesia itu kan tergantung intimasinya, ya. And then the following activity, kemudian mereka mempraktekkan verbal communication. Contohnya apa di sini? A teacher can demonstrate on somebody different types of cheek kiss greetings. 1 kiss, 2 kisses, 3 or 4 kisses. Kemudian siswa memutuskan ya, should decide which type of kiss greeting is correct based on their experience, and then they would choose the type of greeting typical for their own cultures. Nah, artinya guru mendemonstrasikan atau meminta siswa dengan siswa, siswi dengan siswi, lalu other students decide which type of kiss greeting is correct. Ya, this is assimilation. Next, I have these 2 simple photo on Indonesian menu and Western menu. Kira-kira idenya Bapak Ibu apa dengan 2 poster ini? Kalau tujuan kita memunculkan kompetensi interkultural, boleh Bapak Ibu yang punya ide silakan. Ada Bu Wiwin Sudiarti, ada Pak Fathul Reski, kemudian and many more. Ya, you are welcome to share your idea. What are you going to do with this kinds of simple media, but it will bring big impact to our student intercultural competence. Monggo, silakan, feel free ya. Healthy food. Oke. Traditional food. Healthy food. Traditional. Oke, ya, Ibu siapa ini? Ibu Dina. Ibu Dina. Yeah. Okay. Healthy What food. are you going to do, Bu Dina? Healthy food. Okay. Mhm. We have Indonesian food and Western food. So, di kelas kira-kira bayangan Bu Dina apa? What are you going to do with this kind of media? I think to compare about the ingredient, then to find what about the first about the ingredient, then you can practice maybe you find this class to what about to group the big group, so for the Indonesian food and Western food, then to compare about to find out the ingredient, for example maybe relate with the procedure text maybe. Then I think the student make about the opinion which one is the most what about healthy based on this picture, the Indonesian or maybe the Western, because the what about the Western is also no rice but potato I think, and meat. Okay, I think for that. Thank you. Good. Yeah, thank you, Bu Dina. Yeah. So you can use comparison method ya in this case ya. You ask the students to compare between Indonesian food and Western foods. In Indonesian food, we use rice for carbo,
And then they use a potato as the source of carbo. So this is comparison method. But again, you can use this kind of pictures from different method. That is cultural capsules. Jadi more than comparisons, tapi lebih ke ini. Udah isu-isu yang lebih ke ini, lebih ke value, ya. For example, the issue of the main meal of the day could be discussed. Bagi makanan pokok ya, food kan part of culture ya. And then talking about culture is about food is very nice ya. Makanya saya tidak baperan Bu, tapi laparan. Jadi karena ini tadi kita berbicara food itu. Jadi the issue of main meal of the day ini menjadi topik yang comparison method jelas. Kita mengcompare dulu boleh. But ask the students to be more to discuss about the value of food ya as part of cultures. Ini kan budaya Indonesia kita, terus lalu ada budaya Barat. Apa isu tentang main meals of the day? Tentang makanan pokok. Lalu dibawa ke tren sekarang. Nah, kemudian juga bisa ini, for example, the main meal of the day is Indonesia, is rice and meat, tofu, and in the UK, it is generally evening meal with the main course and pudding. Jadi termasuk kita membahas tentang cara makan, patterns of eating, and times, different times for eating patterns ya. Kalau di Indonesia, kalau di Barat itu kan sarapan biasanya jus, kemudian ada cereal, baru kalau lunch itu ada big main meal, and then they have dinner, also big meal, and so they have appetizer ya, hidangan pembuka, lalu main course, hidangan pokok, lalu ada dessert, hidangan penutup. Nah, sementara kalau di Indonesia semuanya main meals ya, sarapan pacel, siang rawon, lalu malam lalapan. Nah, itu kan itu masalah value, masalah cultures. That's okay. Ya, tidak ada yang salah dan benar, but in this case that we need to raise that kind of issue. We have different patterns of eating. Nah, dan cara makan pun berbeda. Again, because we are talking about cultures, behavior. The way we eat also cultures. The way we see healthy food is also cultures. Nah, this is a cultural capsule. Jadi anak-anak dimasukkan di dalam sebuah kapsul sehingga kita memunculkan isu-isu yang lebih itu tadi, lebih ke filosofi ya, lebih tidak tidak hanya mengcompare saja. Oh, itu ada nasi, ada lauk, ada kemudian ada sayuran, di barat juga sama ada saus tapi karbonya beda. Itu boleh comparison method. Tapi cultural capsule itu lebih hal-hal yang filosofis. Mengapa sih orang punya cara makan yang berbeda? Mengapa di barat itu kok mostly porsinya dagingnya saja 250 gram untuk sekali makan untuk satu orang. Sementara di Indonesia mungkin seperempat daging untuk semua. Nah, itu kan artinya tentang apa namanya? Tentang situasi ya, kondisi-kondisi di mana sangat berbeda. This is cultural capsules. So, next we move to reformulations. This is okay for higher students, yeah, like senior high school students. Reformulation is retelling story, yeah, retelling story to a partner in his or her own word. This is common, yeah, Bapak Ibu. I think you are you commonly use this kind of technique, yeah, retelling the story. You ask the students after reading the text or after watching a movie. English movie, you ask them to retell the movie. And then noticing, paying attention to particular features. Then students could retell part of the story.
Nah, apa untungnya meminta mereka retelling story? Di sini ada keterangannya bahwa when they practice speaking and they have socio-cultural knowledge. Karena retelling story itu kan membuat dari kata-kata mereka sendiri. And then itu tadi video tadi masih bisa dibuat retelling. Ya, please retell what you grab, what kind of information you grab from the video. Nah, mereka akan menceritakan differences between Australian and Indonesian schools. Ya, kemudian mereka akan menemukan ekspresi-ekspresi yang baru. Ya, nah ini retelling. Apa? Reformulations itu memunculkan socio-cultural knowledge, sociolinguistic, pragmatic, and non-verbal competence. Bayangkan, Bu, dari hal yang simple, but we can give big impact to our students. Jadi kalau itu apa? Low budget, high impact. Okay. The last no is prediction. Yeah, prediction is also interesting way. Yeah, interesting methods to insert intercultural competence to our classroom. Prediction itu biasanya menarik. Jadi anak-anak membaca teks bahasa Inggris tentang cerita ya, cerita bisa. So what next? What happened next? Itu predictions. Mereka akan memunculkan apa yang akan terjadi jika situasinya begini. Yang kamu baca situasinya begini. So what next then? Nah, mereka akan membuat prediksi-prediksi itu. Prediksi itu juga memunculkan banyak ini kelebihan. Salah satunya ini practice sociocultural knowledge, ya, sociocultural competence. The last one is role play. Role play is common, ya, Bapak Ibu. You can ask the students to play the role play, practicing sociolinguistic and pragmatic phrases. Nah, ini untuk memunculkan kompetensi sosiolinguistik yang pragmatik. Karena kalau sudah role play kan, for example, doctor and patients. Nah, secara pragmatik seorang dokter itu harus bicara apa? Terus patientnya harus bertanya bagaimana. This is about pragmatic. Okay. Termasuk non-verbal communications. Ya, gestures, facial expression masuk di situ. For example, learners can practice situation in restaurant or shop. Makanya ini, Ibu Bapak sering menggunakan teknik ini. Nah, saat ini Ibu Bapak sudah punya justifikasi yang kuat. You have a strong justification that your practice is academically and theoretically justified. Nah, itu kan penting. Kita semakin percaya diri kan. Kok role play. Nah, ini jasanya ada, theoretically ada. Kemudian manfaatnya banyak. So you can keep using role play, and you can add more methods for building students intercultural awareness. Kemudian ini real life situation, ya, role play itu kelebihannya di situ. Lalu role play are suitable for all level of language proficiency age groups. This is interesting for role play. And I have these proverbs. Nah, kira-kira proverb ini sepotensial apa sih untuk memunculkan intercultural competence? Monggo, Bapak Ibu Guru, ada yang punya ide mau diapakan proverb ini? Bu Wiwin? Ibu Siti Mahfudoh? Bapak Firman? Dwi Saputra? Bu Galuh kok jadi mengabsen ini? Silakan, proverb. Proverb itu juga potensial media to raise students intercultural competence. Jadi mereka paham. Oh, ada Ibu Ika Susilowati or Pak Yurman, Hamidah Nur. Yes, Bu. Yes, Ibu Ika. Okay. Yes, I am.
Okay, Ibu Ika, you are from? Yeah, I'm so sorry because I'm on the way and then I just watched this video a little bit. I'm so sorry. Okay, no problem, Ibu Ika. So now we have different media. We have English proverbs. Kira-kira Ibu Ika, what are you going to do with this English proverb in the classrooms? And then how do you make the student connect to Indonesian proverbs? Peribahasa itu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka ya kenal peribahasa Indonesia, juga familiar with English proverbs. Kira-kira caranya gimana, Bu? I'm sorry, I don't have any idea. Oke, ya. Ini ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita mencari proverb yang sama, ya. Kan ada ya. Kalau di peribahasa Inggris itu ada ini. Killing two birds with one stone, ya. Killing two birds with one stone. Itu kalau di bahasa Indonesia apa peribahasanya? Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, artinya membuat padanan-padanan itu, membuat siswa menjadi sadar, oh ya di Indonesia ada juga ya padanannya ya. Nah, seperti ini. A friend in need is a friend indeed. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Padanan peribahasa Indonesianya. Ya, ketika kita membantu orang dalam masalah, itulah teman sejati kita. Nah, itu kan pasti ada peribahasa dalam bahasa Indonesia itu. Oke. Kemudian practice makes perfect. Itu kan ya. Bahasa Indonesia pasti juga ada. Nah, hal inilah yang memunculkan bahwa kita tidak mempelajari bahasa secara struktur bahasa saja, tapi juga berimpact atau berdampak pada pemahaman budaya. Ya, this is the function of proverbs. The value in proverb is through the study of proverbs, students can begin to uncover the cultural values expressed in language. This is about cultural values. Proverb is very close to cultural values. Lalu, the teachers in English classroom begins a unit of proverb by asking students, what is proverb? How many English proverb do you know? Itu kan hal yang umum ya. And then to evaluate learners background knowledge of their subject. Bisa, ada berapa proverb bahasa Indonesia yang kamu tahu? Ada berapa proverb bahasa Inggris yang kamu tahu? Karena berarti kita kan menumbuhkan ya, both Indonesian and English. Okay, now what? Nah, sekarang apa PR kita as a teachers ya? Intercultural communicative competence. Are English as a foreign language teacher ready? Yeah, we must be ready. I am an English teacher also. I'm trying to build student sensitivity to their Indonesian culture and English culture at the same time. This is a big job, but we can do that one. Yeah. Because we need to prepare the students to be the citizen of the world, not only the citizen of Malang or Surabaya or Turen, but the citizen of the world. Pasti mereka akan berinteraksi dengan orang dari budaya yang lain. Di dalam kelas saja ya budayanya beda-beda ya. Satu kelas, satu kandung saja, saudara kandung saja, pembawaannya beda-beda.
Apalagi ini antar budaya yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa now what we must be ready to build student intercultural communicative competence. And then a note of cautions, intercultural competence cannot be acquired in a short space. Ini yang perlu kita pahami bahwa this is not about something instant, ya. Or this is not only one module and it will be done, or will be over, or will be okay. No, tidak bisa. Intercultural competence, namanya kompetensi itu kan dilatih terus, ya. Tidak melalui modul saja atau pembelajaran satu semester. It is not a naturally occurring phenomenon, but a lifelong process. Ini yang perlu kita ingat. Makanya as teachers, we need to give exposure to the students karena proses sepanjang hayat, ya. Critical reflection become a powerful tool, a journey toward achieving it. Jadi critical reflection dulu. Apakah saya sudah sedikit memasukkan unsur-unsur budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris saya? Mungkin kita ada kebijakan-kebijakan dari sekolah yang tidak bisa, atau kurikulum, ya. Kebijakan kurikulum harus kita patuhi. But again, we have a flexibility, we have a power, we have authority to manage our classroom into meaningful classrooms, yeah, to build students who are interculturally competent. So let's have a discussion. This is my presentation, yeah. Okay, now we open the sharing session. Sharing is okay, question is okay, comment is okay. Okay, you are welcome. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita tiba di sesi tanya jawab. Tapi baru saja Ibu Galuh, pemateri kita mempersilahkan untuk Bapak Ibu tidak hanya bertanya, Bapak Ibu. Silahkan, mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya dalam mengajar di dalam kelas atau apapun. Silahkan, Bapak Ibu. Okay, silakan sharing is okay. This is time for us to share, time for us to learning together. I'm still in the process of becoming. I'm still in the process of learning, of course. I can learn from teacher's voice. I can learn from teacher's experience. Okay, feel free, ya. Feel free to share or feel free to say something. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mengaplikasikan, ya, aspek-aspek bahasa budaya. Hanya mungkin tadi metodenya, oh berarti metode saya masuk comparison, metode saya ternyata masuk capsule, cultural capsule. Oh, ternyata metode yang selama ini saya lakukan adalah reformulation. Pasti sudah melakukan. Okay, you are welcome, teachers, dear teachers. Silakan Bapak Ibu. Seandainya ada Bapak Ibu yang merasa malu untuk on cam, Bapak Ibu silahkan bisa kirim via chat, Bapak Ibu. Ada, ya banyak ini, ada Bu Hamidani. Oke, feel free. Santai saja, kita belajar bersama-sama di sini. Itu tadi saya sharing hanya berdasarkan pengetahuan. Jadi tentunya praktisi aslinya dari para guru. Mungkin ada mengalami kendala ketika mengintegrasikan aspek-aspek interkultural, ya, or problems, challenge, or whatever.
Ibu. Okay, we still have time to discuss. Tadi ada siapa? Bu Dina ya. Bu Dina bisa sharing Bu pengalaman singkat. Bu Dina, are you there? Or we have Ibu Putu. Ibu Putu, you can share your experience in inserting or integrating culture in the classrooms, both Indonesian or Balinese culture in your English classroom, Ibu Putu. Your microphones. Yeah, okay. Yeah, Ibu Putu, we want to know your experience in Hope you can hear my voice clear. Can you hear my voice? yeah. Okay. Actually, it's an interesting question. How do I use this in the cultural competence into my class? But I think, for example, if I give my students class, so we talk about maybe for the arts, Tata Boga, and then I maybe only focus on maybe Western food or only Indonesian food, but having an connection between these two languages, maybe good to ask for more about like what we have already presented about the food itself, or maybe some traditional food, some traditional Balinese food, and then compare it to Western food like pancake, and then maybe other factors can be discussed more deeper to the students. Yeah. Thank you. You did great. You great activity by involving students' local cultures. Yeah, and then by asking the students to value. Yeah, about food. Yeah, a more philosophical level of discussing the food. Yeah. Okay. Good. Yeah. Thank you, Bu Putu, for sharing your experience. And we have Ibu Sih Dewi. Ibu Sih Dewi Sutaningsih, you want to know your experience. Sih Dewi, or we have Bu Sih Dewi, not Bu Ika Susilawati, sharing experience. Teacher's voice. Yeah, teachers, you have a very rich experience to share here. It's time for you to share your experience in teaching English by involving Indonesian cultures. Or other teachers, please. You are welcome. Yeah, I think experience from Bu Putu will give us a lesson learned. Yeah, lesson learned that there are so many possibility to apply in the classroom. And we have Pak Asadi here. Hello, Pak Asadi. Of course. Yeah, okay. Yeah, can you Yeah, hear my voice? yes, very clear. We would like to know your experience. Okay. How about the involving culture, local cultures, Indonesian culture in your English classroom. Okay, thank you very much. I just would like to say thank you very much to Bu Galuh
I must study your former student in the past at Winmala. I remember. I remember you very well. Thank you. I just would like to share my experience about interculturality in the class actually. That's teaching about university. This on the genre descriptive text, for example, this very useful. This comparing the culture, university, academic culture, for example, and in Indonesia, in the Western, and then I just took, for example, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim as a comparison to the Singapore one, to National University of Singapore. That's very close to Indonesia, and then I just come to the another university in Alaska, like the University of Queensland. And then we just compare the academic culture there, for example, then the issue on what is it, academic honesty and academic integrity, and about punctuality of the submission due, for example, for any assignments. 1 second late, no excuse to you, for example. And then this one, and other what the comparison probably is about what we call, when the first time the student come to the university, there will be some special occasion for them to have to participate, like on the orientations. Then such kind of activity we cannot find outside or overseas, for example, like we just have like that all week. That's definitely, and something like that one. I think that's all we can compare and contrast as well. Because in Indonesia, most of the academic calendar is designed on a religious base. For example, when we have Idul Fitri, Ramadan, additional at the end of Ramadan, we have a holiday. But in the West, in the Western context, for example, as the university is not designed based on religious perspective, and then we have no holiday and that kind of what is it, ceremony, for example. I think that's all. Thank you, Galuh. Okay, Mas Asadi, aduh, nice sharing ya. So this is a method ya. You use comparison method. Of course, in a comparison method, you will find differences and similarities. And this is interesting ya. And again, comparison method is not trying to judging ya. Yang penting tidak ada unsur judging, bahwa it's okay, nice to be different ya. And I think your experience and your sharing here would be a great lesson for all of us in these Zoom sessions, that as an English teachers, we can bring, or we can make both local cultures, Indonesian cultures, and foreign cultures growing together. Yeah, so come back to the spirit of interculturality. Okay, nice sharing. Thank you very much. Okay, Kakak. Yeah, I think time is, yeah. Thank you. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah berbagi cerita bagaimana Bapak Ibu semua mengambil peran dan metode apa yang Bapak Ibu gunakan dalam mengajar dan lain-lainnya. Terima kasih. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 2:37 dan nampaknya ini sudah memasuki fase akhir daripada online meeting kita di siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri online meeting di siang hari ini, saya harap Bapak Ibu bisa sekali lagi untuk setidaknya on cam untuk kita dokumentasi sekali lagi di akhir online meeting kali ini. Bapak Ibu silahkan. Jumlah peserta juga nampaknya lebih Saya banyak. jadi tahu namanya Budina ini, Budina, Bu Retno. Okay, I'm so sorry, ma'am. It's okay, Bu Putu tadi sudah. Thank you for sharing ya, and thank you for Baik, Bapak Ibu yang lain, giving bisakah idea. ikut bergabung? Okay, Oke. let's a photo. Nanti akan di screenshot oleh panitia.
Di hitungan ketiga saya, Bapak Ibu, silakan kita berpose. Mungkin kita berposisi seperti ini. Oke. Gunakan tangan kanan Bapak Ibu. Silakan. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu silahkan berpose bebas. Baik, silahkan berpose bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi juga saya ingin cek jargon dari event kita di hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, Teacher Virtual Academy, be smart. Oke, langsung saja kita cek jargonnya Bapak Ibu. Bisa dinyalakan terlebih dahulu mic Bapak Ibu. Baik. Langsung ya Bapak Ibu. Teacher Virtual Academy. Be smart. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri online meeting kita di siang hari ini, kiranya pemateri kita Ibu Galuh bisa memberikan closing statement atau closing remarks. Ibu Galuh, silahkan. Okay, thank you, Kakak. So, we are English practitioner, we are English teachers, and we have power, yeah, we have authority to create our English classroom to be meaningful English classroom, and we can build students' intercultural awareness start from our classroom. Start from small, start from ourselves, and start from now. Yeah, okay, thank you. Nice to be here with all English teachers. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di pertemuan online kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kemudian bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu semua mengajar dan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Saya Kakak Rian Gifari pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Ibu. Okay, welcome. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Let's end this session and meeting for